Okay, so we will start another lecture on quantum mechanics. In the last lecture, we have seen some brief introduction about the quantum mechanics. We have seen lot many areas in which classical mechanics fails, and hence we have to introduce new kind of mechanics, that is quantum mechanics. Okay, we had seen the basic foundations of the classical mechanics and the quantum mechanics, basic pillars of the classical mechanics and the quantum mechanics. We have also seen that the classical mechanics or the Newtonian mechanics is based on the principle that future is certain. Why future is certain? Because the present is certain. So classical theory tells us that since the present of any material particle can be accurately known, hence we can also know all the future trajectories of that particular particle. However, according to the quantum mechanics, the present of the particle is very lessly known. We cannot know the present of the particle very well, and therefore the future of the particle cannot be predicted with certainty, with 100% certainty. So this is the basic difference between classical mechanics or the quantum mechanics. Okay, so this is how we have to build our new theory that is based on the quantum mechanics, so that we have to remember. Okay, now there are we have seen lot many failures of the classical mechanics. So since in order to remove these particular failures, new scientists have come up and they gave new ideas, and some of the name of these scientists are as follows. These are the scientists who put their efforts for the development of the quantum mechanics. Okay, so the first scientist is the Max Planck. Okay, and he was the originator of the old quantum theory. Okay, he gave first explanation to the black body radiation, and I had already told you that we shall discuss the quantum mechanics or the birth of the quantum mechanics starting from the black body radiation. The problem of black body radiation is responsible for the birth of quantum mechanics, and in that particular theory Max Planck has played very important role. Okay, he gave the formula E equal to n into h nu, that is energy of any oscillator is not continuous, it is discrete. Okay, and it is the multiple of h into nu. Okay, so energy of every particle or energy of every oscillator can be thought of in the form of quanta, and each quanta will have energy h into nu, so that we all know already. Okay, he got Nobel Prize in 1918 in the recognition of services he rendered to the advancement of physics by his discovery of energy quanta. So he got Nobel Prize for that, and he was a German physicist. The second most important scientist in this quantum era is Werner Heisenberg. Okay, it is Heisenberg's uncertainty principle which has put after his name. Okay, he has been great mathematician, and he has played very important role in the development of quantum mechanics. As I have already told you that he put the uncertainty principle. Okay, he put the uncertainty principle which states that the particle's position and momentum cannot be known exactly. Just now I told you that in quantum mechanics the present of the particle cannot be known accurately. So who postulated this particular phenomena? Werner Heisenberg has postulated this particular phenomena, and according to him the every particle's position as well as momentum cannot be known exactly. Okay, so this is the Heisenberg's uncertainty principle, and he also formulated quantum mechanics in terms of matrices. Okay, so whatever problems we have to solve in quantum mechanics, he invented vector matrices, and he used that particular theory of mathematics in the quantum mechanics, right? And he also got the Nobel Prize in 1932 for the creation of quantum mechanics, the application of which has led to the discovery of allotropic form of hydrogen. Okay, so he solved that hydrogen properties of the hydrogen atom. So for that he got the Nobel Prize. Okay, there is again most important scientist, that is Erwin Schrödinger. Okay, so just like we know that Newton's laws of motion, if we want to study the motion of any particle, okay, we generally use Newton's 3 laws of motion, which gives you all the trajectories of the material particles. Okay, but now
quantum mechanically, if we want to find the trajectory of the particle, it is already well known that the trajectory of the particle cannot be found out with 100% accuracy. Okay, we will get some probabilistic information, but that probabilistic information, in order to get that probabilistic information, we have to solve some equation like Newton laws of equation, right? So that particular equation, that fundamental equation of the particle, has been given by Erwin Schrödinger. Okay, and he also got the Nobel Prize in 1933. Right, so these are some of the important scientists, okay, who played very important role in the field of quantum mechanics, early quantum mechanics. Okay, now we come to the problem of black body radiation. Okay, just now I told you that black body is the basic problem which rendered the invention of the quantum mechanics. The birth of quantum mechanics took place only because of the black body radiation, or the study of the black body radiation. So in general, what is meant by black body? A black body is a body which can completely absorb all the radiations which is incident on it, and when that black body will be heated, then it will radiate all the spectrum. Okay, it will radiate electromagnetic energy in all form of spectrum, means ranging from lower wavelength to the higher wavelength. It will emit all kinds of wavelengths. Okay, now how to form the black body? So we already know how to form the black body. Any hollow spherical cavity, just like if you see in the diagram, this black colored is the hollow cavity. Okay, it is a hollow glass tube. Okay, and inside the glass tube there is a coating of lamp black. We can also coat the platinum black. Okay, but normally we know that if we coat the lamp black, then it will perfectly form the black body. And in order that all the radiation should be completely absorbed, what has to be done? One pinhole has to be made. Okay, one pinhole has to be made so that light should be entered from this particular path, right? So when light will enter into this path, then light will be absorbed and some of the light will be reflected. Okay, the reflected light will go into this direction, and again it will be incident on the face of the lamp black, so again it will be absorbed. Generally, whenever electromagnetic radiation falls on the lamp black, 98% of that particular radiations will be absorbed. So you can see that when first electromagnetic ray enters into the cavity, then 98% will be absorbed at this particular position, and only 2% will be reflected. Okay, so 2% will be reflected, so reflected ray will go in this particular direction, and here 98% of that 2% reflected part will be absorbed, and only 2% will be reflected. So on every reflection, 98% will be absorbed and only remaining will be reflected. So through successive absorption and successive reflections, we can say that all the part which has been incident inside the cavity will be absorbed by this cavity, and therefore this cavity will now act as a black body cavity or black body. Okay, generally in this particular diagram it has not been shown. There is a conical face here. Okay, whenever we are coating the lamp black, we generally make a conical shape over here, so that whatever radiation that has been incident in this particular direction, it will be reflected in all direction. Okay, it should not reflected in perpendicular direction, and if it is reflected in the perpendicular direction, then the radiation will go away. Okay, so in order that all the radiation should be absorbed by the black body, one conical shape is made over here. Okay, so we know this black body. Now when this black body is now heated, what will happen then? It will absorb that heat, and that heat radiations, which ranges from all wavelengths, will be emitted by this opening or by this particular cavity. So this is the black body, means black body and black body radiations. Whatever radiations that are emitted by the black body, these are called as the black body radiations. Now what is the problem? Basically, we have been already known what is the black body, and we also know that whenever the black body will be heated, it has to emit some kind of radiations. So what is the problem in that? The problem is in the spectrum of the black body. Okay, so whenever we observe the black body spectrum, so black body spectrum is represented like this. Okay,
on the y-axis there is a energy density, okay, intensity or the energy density. Generally it is represented by u of nu into d nu, u of nu into d nu, in terms of wavelength u of lambda into d lambda, like that. And on the x-axis generally frequency is plotted, and here in this particular graph it is represented by a wavelength. So you can plot the wavelength or you can plot the frequency. Okay, now you see there is three types of curve. This is one of the curve, this is one curve, then there is another curve, and then this is another curve. You see there are different temperatures. This curve is obtained at temperature of 1250 Kelvin. This curve is obtained at a temperature of 1750 Kelvin, and this curve is obtained at a temperature of 2000 Kelvin. Okay, what is the difference? You see every curve is for particular wavelength. If the wavelength is very very low, then the intensity is low, but as you increase the wavelength, then its intensity will go up, it will be maximum, the intensity or the energy density of that particular energy radiation will be maximum. And if you increase the wavelength again, then what will happen? It is decreasing, it is approaching towards the zero, okay. Actually it is not approaching towards zero since it is wavelength, but if you talk in terms of frequency, suppose that here it is frequency, then what you will see? You will see that there is a sharp rise, in the curve, and as you increase the frequency, means if you increase the frequency initially, the curve will go on increasing, it will become maximum, and again if you increase the frequency, then it will fall, it will sharply fall, and it will approach towards the zero. Okay, so this is the curve at one particular temperature, same nature, it is increasing, becoming maximum, and then depleting. Then if you observe the second curve at another temperature, you will see the same type of spectrum. Initially it is increasing, becoming maximum, okay, and then if you again increase the wavelength, then it is depleting, and again if you again increase the temperature, you will get the same type of curve. Only thing is that as you increase the temperature, this maximum peak is shifting towards the left hand side, okay, lower wavelength, right? So if you want to know what are the properties of this black body spectrum, so the properties can be summarized in the following way. What is the first thing? The spectral energy density is not uniformly distributed in the spectrum. Okay, so it is obvious the spectral energy density or the intensity is not uniformly distributed. Sometimes it is going up and sometimes it is going down. Okay, as the temperature increases, the spectral energy density u of lambda also increases. You see, if you 1250 at this particular temperature, the intensity or the peak value of intensity is at this position. If you increase the temperature, the peak value has increased. If you again increase the temperature, the peak value has increased. So as the temperature increases, the spectral energy density u of lambda also increases. Now for each curve, as lambda increases, u of lambda increases and becomes maximum at a certain wavelength. That wavelength is known as lambda m. On further increase of lambda, u of lambda decreases. So this we have already explained. Initially u of lambda increases with the wavelength, it becomes maximum, and if you again increase the wavelength, it depletes. Lambda m shifts towards shorter wavelength region as temperature is increased. So you can easily see this is the value of lambda m at this particular temperature, this is the value of lambda m at temperature 1750, this is the value of lambda m at temperature 2000 Kelvin. So as the temperature is going up, this value of lambda m is also shifting towards shorter wavelength side. Lambda m, okay, this already discussed.
the area under the curve increases rapidly with increase in the temperature of the body. Okay, the energy emitted is given by integration of E of lambda into d lambda. So actually, if you want to find out the area under the curve, then this area under the curve will be given by this particular formula, integration of E of lambda into d lambda. And you can easily see, as you increase the temperature, the area under the curve increases. Area under the curve also increases. Now the next point is, the total energy emitted by a black body is found to be proportional to the fourth power of the absolute temperature. So this is one of the observation, that whatever energy is emitted by the black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature, T raised to 4. E is directly proportional to T raised to 4. Okay, now this is the practical observations of the black body spectrum. Anybody can build a black body and anybody can observe the black body spectrum. You just need to put some spectroscope at the outside of the cavity. Here you just put the spectroscope and you just measure the wavelength and intensity of various energies or light emitted by that particular black body cavity. Okay, now whenever you will make the measurements, you will find the curve like this only. Now we have to explain this curve. This is the experimental part. Whatever we are now observing, that has been the experimental part. Now the theory has to prove it. No, whatever we have observed, that must be supported by the theory, that must be proved by the theory. So how to prove now this particular spectrum? So up till now, whatever we have, that we have to use, and by using this we have to prove this particular spectrum. Now what we had actually up till now, we had only the Newtonian mechanics or the classical mechanics. So we will see now whether classical mechanics is able to prove this or not. So actually there are different scientists in the classical mechanics who tried to prove this. Okay, now how to prove this particular spectrum or how to explain this particular spectrum? So let us come back to the diagram once again. Okay, now we have put some spectroscope over here and we are measuring whatever radiations which are coming out of this black body cavity. Okay, now how these radiations are actually coming out? So it was a thought of the scientists that black body is emitting this particular radiation. It means that we have some atoms over there. We are coating this black body with the help of lamp black. Lamp black will have some kind of atoms distributed. Okay, since we are getting the spectrum or electromagnetic waves from this particular black body, it means that it is the atoms inside the black body which are emitting this particular radiations. We know the Maxwell theory, etc. Okay, we know that Maxwell theory is very correct theory for the electromagnetic radiation, and light is nothing but one kind of electromagnetic radiation. Okay, but how the light is emitted? Forget about Bohr's hypothesis. Okay, before the Bohr, it was suggested that, or it was thought that every atom behaves like a harmonic oscillator. Okay, because how the atom is emitting the radiation, you can easily logically prove that if the incoming radiation, you see, if there is a incoming radiation inside this cavity, this incoming radiation will interact with the atom inside the cavity, and the atom inside the cavity will set into the motion. Which type of motion it will set? It will be set into the simple harmonic motion. So what we can say, that every atom inside the cavity will behave as a simple harmonic oscillator. Okay, now these all simple harmonic oscillator, they are emitting the electromagnetic radiations, and these emitted electromagnetic radiations are being observed by us. So if you want to find out that what is the energy of this particular electromagnetic radiation, then what formula you will use? What I will do, I will find out first that what is the energy emitted by a single oscillator. Okay, what is the energy emitted by a single oscillator, and I will also find out how many oscillators are distributed inside this particular cavity. Okay, so if I could know the number of oscillators distributed inside the cavity and the energy of each oscillator, I can easily find out the amount of energy distributed in this particular spectrum, right? Now how to find out the energy of each oscillator? So actually we are not going to count the number of atoms inside over here, because we cannot actually count it, right? So
how to measure the energy of each oscillator. So actually how we will measure it, or sorry, energy of each oscillator can be calculated in a different way that I will tell you. But how to calculate the number of oscillators? Okay, in order to find out the number of oscillators, we cannot count every atom, no. So how to find out the number of oscillators then? So there is some indirect phenomena. What is the indirect phenomena? See here, for example, this oscillator is emitting the radiation, then this radiation will go into this particular direction, okay, and it will interact at this particular end. Then this atom will absorb that radiation and it will again emit the radiation in the same direction. Some of the radiations will be emitted in the same direction. Then what will happen? This is the incident radiation in one direction, and in the same direction we are getting the reflected beam. So there will be the interference, and since both the radiations will have the same frequency, what will happen? They will form the standing wave pattern. So actually, whenever you are measuring some kind of energy or you are observing some kind of radiations coming out of this cavity, it is actually the standing waves. It is actually the standing waves which you are measuring it. Okay, so in order to find out the number of harmonic oscillator, you can directly measure the number of standing waves. If you can measure the number of standing waves, you are generally referring to the number of harmonic oscillators. So this is the geometrical phenomena. Any mathematician, not me, but any mathematician can easily calculate that how many number of standing waves can be formed in this particular cavity. So this number of standing waves, these are represented by some formula. This formula is not mentioned over here, but you can assume that this is a constant. Okay, this is some kind of constant, 8 pi h nu, etc., etc. Okay. So you can find out that. Now our next target is what? Energy per oscillator. Now in order to find out the energy per oscillator, we have to use the classical physics only, because by that time we had only the classical physics. Now by using that classical physics, there is one very important foundation of the classical physics, that is law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. Now we know that even if we are asked to find out what is the energy of any oscillator. So what is the energy of any oscillator? It is nothing but kinetic energy plus potential energy. Okay, but we have to also think in the different way, that in order to find out energy of any oscillator, we need to first find out the degrees of freedom. How many degrees of freedom are there for the simple harmonic oscillator? So there are 2 degrees of freedom. One is related to the kinetic energy, another related to the potential energy. Now what is the energy per degree of freedom? The energy per degree of freedom is given by 1 by 2 kT, that we have already studied in the second sem, right? So energy per degree of freedom is 1 by 2 kT, and there are 2 degrees of freedom per oscillator. So the energy per oscillator will be 2 multiplied by 1 by 2 kT. So it will be only kT. It will be only k into t. So energy density, we have now obtained the formula for energy density as u of lambda or u of nu into d nu is equal to something 8 pi h nu c divided by c square, etc. This is nothing but one type of constant, and it is equal to the number of standing waves or number of harmonic oscillators, and this will be multiplied by k into t, small k, which is Boltzmann constant, and t is the temperature, absolute temperature. Okay, so this is the way we will get some formula, or we are getting some formula. Now this formula should explain this black body spectrum. This formula should now explain the black body spectrum. Now we will see whether it can explain the black body spectrum or not. So in the explanation of the black body radiation, the first scientist who tried to explain this black body spectrum is the Wien's law. Wien's is the name of the scientist. Actually, he put the law in terms of lambda m into t is equal to constant. He told that the product of maximum wavelength multiplied by temperature, maximum wavelength and the temperature is always constant, or we can say that the wavelength, emitted wavelength, is inversely proportional to the temperature. As wavelength increases, temperature decreases. Okay, and the formula which I was now talking about is this.
E of lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda raised to power minus 5 into E raised to minus hc divided by lambda kt. You can see there is a k into t. Okay, k into t is coming over here. So this particular formula you have to directly mug up. We don't have any alternative into that. Okay, and remember that this formula is in terms of wavelength. I was talking in terms of frequency, because frequency it is more easy to understand, but in your syllabus it is given in the form of wavelength, so we have to go with this. Okay, now which part could be explained by this Wein's law? So actually Wein's law can only explain this part, the lower frequency side part. Okay, the lower frequency side part. What about Rayleigh-Jeans part? Rayleigh-Jeans law. There is another scientist whose name is Rayleigh and Jeans. They formulated one kind of law, and that law is called as a Rayleigh-Jeans law. And Rayleigh thought that the energy density will be inversely proportional to lambda raised to power 4, or fourth power of the wavelength. Okay, and if you solve, you will get the formula like this: E of lambda into d lambda, some constant, multiply by kt. See, here also there is a kt. So actually we had two kind of laws. One is Wein's law and another is the Rayleigh-Jeans law. One of the law can explain only this part, okay, lower wavelength side part, and another law can only explain the higher wavelength side part. But not a single law can explain the complete spectrum. Okay, no one could explain the complete spectrum. So nobody has an answer that why the black body spectrum is appearing like this. Some of the scientists was successfully able to explain the lower side of the spectrum, and some of the scientists were able to explain the higher side of the spectrum, but nobody could explain the complete spectrum. If you see this particular Rayleigh-Jeans law, you can see that E of lambda into d lambda is, if you see that this is constant, then it will be directly proportional to k into t. It will be directly proportional to k into t. If you see this, this is the lambda raised to power 4. Okay, if you convert this into the frequency, then there will be the frequency into the numerator. Okay, so E of lambda will be proportional to, or E of nu will be proportional to the frequency square. Actually there will be the frequency square in the numerator. Okay, now we can say that energy is directly proportional to the square of the frequency. Now you see, as you increase the frequency, initially it increases, but if you again increase the frequency, the energy goes on decreasing. But energy should not go on decreasing. If you see this particular formula, it should increase with the frequency. So this is the biggest anomaly. Okay, actually this particular problem, actually nobody could explain the black body spectrum in higher frequency side, and this higher frequency side is called as a ultraviolet region. Higher frequency side is always called as a ultraviolet region. Actually we can say that this black body spectrum cannot be explained in the ultraviolet region, and therefore this is called as a ultraviolet catastrophe. Okay, this is called as a ultraviolet catastrophe. Okay, why ultraviolet catastrophe? Because there is a catastrophic declaration towards the Newton's laws of physics. Okay, because of this ultraviolet catastrophe, there is a big question to the classical mechanics, or the big question to the Newtonian physics. ओके, तर बघा इथे फक्त एवढंच सांगायचं आहे अजून स्ट्रेस करून की हा जो ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम आहे हा असाच का बरं येतो याचं एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी भरपूर सायंटिस्ट लोकांनी काम केलं. ठीक आहे, तर काम केलं आणि एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी काय यूज करतील ते क्लासिकल मेकॅनिक्सच यूज करतील. मग क्लासिकल मेकॅनिक्सचा यूज करून जसं की आपण बघितलं की इथे ब्लॅक बॉडी आहे आपल्याकडे आणि इथून काहीतरी स्पेक्ट्रम निघतो आहे. मग हा स्पेक्ट्रम कसा दिसतो तर ते आपण खालच्या डायग्राममध्ये मेन्शन केलं. हा असाच का बरं दिसतो हे एक्सप्लेन करण्यासाठी ही सगळी आता चालू आहे प्रत्येक सायंटिस्टचं वर्क. ठीक आहे, तर आता हे का बरं असा स्पेक्ट्रम दिसेल तर हे एक्सप्लेन करण्यासाठी काय थॉट करण्यात आलं होतं की ब्लॅक बॉडी काहीतरी रेडिएशन्स इमिट करत आहे. म्हणजे कोण इमिट करत आहे तर ब्लॅक बॉडीमधले ॲटम्स इमिट करत आहेत रेडिएशन्स. ॲटम्स जर रेडिएशन्स इमिट करत असतील तर बेसिकली ॲटम्स कसे वागत आहे तर काहीतरी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन पहिले बाहेरून येते इकडे, मग याच्यासोबत इंटरॅक्ट होते आणि इंटरॅक्ट झाल्यानंतर काहीतरी पार्ट रिफ्लेक्ट होतो.
इंटरॅक्ट झाल्यानंतरच रिफ्लेक्ट होतो. म्हणजे काय होईल की हे जे ब्लॅक बॉडीच्या आतमधल्या साईडमध्ये जे काही ॲटम्स आहेत, हे ॲटम्स एक हार्मोनिक ऑसिलेटरसारखे बिहेव करतात आणि फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये एनर्जी रेडिएट करतात. ठीक आहे. तर जर मी किती हार्मोनिक ऑसिलेटर्स असे आहेत ह्या ब्लॅक बॉडीमध्ये ते जर मी काउंट करू शकलो, नंबर 1 ते, आणि नंबर 2 प्रत्येक हार्मोनिक ऑसिलेटरची एनर्जी किती आहे हे जर मी काउंट करू शकलो, तर मग मला हा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करण्यासाठी मदत होईल. मग असे किती हार्मोनिक ऑसिलेटर आहे, तर हा जॉमेट्रिकल क्वेश्चन आहे आणि त्याच्यासाठी कोणतंही मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला यूज करून आपण ते काढू शकतो आणि ते लोकांनी काढलं, ते झालं फिक्स. मग राहिला प्रश्न की प्रत्येक हार्मोनिक ऑसिलेटरची एनर्जी किती समजायची. तर प्रत्येक हार्मोनिक ऑसिलेटरची म्हणजे कोणत्याही हार्मोनिक ऑसिलेटरची जर एनर्जी मला फाइंड आउट करायची असेल, तर मग मला सगळ्यात पहिले काय करावं लागतं की त्या हार्मोनिक ऑसिलेटर जवळ किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे ते मला पहिले फाइंड आउट करावे लागतील. एकदा ते फाइंड आउट झालं की मग प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडममध्ये किती एनर्जी असते. तर प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडममध्ये किती एनर्जी असते हे आपल्याला कोण सांगतं, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी सांगते. किती असते ती 1/2 × k × t. ठीक आहे. आणि हार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणजे याला डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असतात, तर 2, एक कायनेटिक एनर्जीसाठी आणि दुसरी पोटेन्शियल एनर्जीसाठी. तर मग 2 × 1/2 × kt म्हणजे k × t हे झालं याचं एनर्जी पर ऑसिलेटर. आणि असे नंबर ऑफ ऑसिलेटरला जर आपण हे केलं, मल्टिप्लाय केलं, तर मला काय मिळेल, एनर्जी डेन्सिटी मिळेल. मग आता हा फॉर्म्युला क्लासिकल फिजिक्सचा मेन स्टे आहे बिलकुल, म्हणजे एकदम गंभीर फॉर्म्युला आहे. याला काही कोणी चॅलेंज करू शकत नाही किंवा हा फॉर्म्युला चुकीचा असेल असं कोणालाही वाटूच शकत नाही, कारण की त्याच्यावरच सगळ्याचे सगळे न्यूटनचे लॉज बेस्ड आहेत. ठीक आहे. तर मग हा फॉर्म्युला यूज करून मग लोकांनी प्रयत्न केले हे ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करण्याचा. विन्स नावाच्या सायंटिस्टनी प्रयत्न केला, रेले जीन्स नावाच्या सायंटिस्टने एक्सप्लेन केला, पण दोघंही सायंटिस्ट ह्या कम्प्लीट ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रमला एक्सप्लेन करण्यासाठी अपयशी ठरले. ठीक आहे. फक्त कोणता तरी पोर्शन, एक लोअर पोर्शन किंवा हायर पोर्शन ते एक्सप्लेन करू शकले, पण पूर्णच्या पूर्ण स्पेक्ट्रम काही ते एक्सप्लेन करू शकले नाही. हे इकडे लक्षात घ्याल. इथे जो ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम आहे तो वेव्हलेंथच्या फॉर्ममध्ये आहे. मी जे डिस्कस करतो आहे ते फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये डिस्कस करतो आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला असं दिसेल की जनरली एनर्जी डेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कशाला, k × t ला. आणि तिथे परत न्यू स्क्वेअर नावाचा फॅक्टर येईल जेव्हा तुम्ही स्टँडिंग वेव्स काढून घ्याल त्यातले. तर तुम्हाला असं दिसेल की एनर्जी हा न्यू स्क्वेअरला प्रपोर्शनल आहे. म्हणजे जसजशी फ्रिक्वेन्सी वाढेल तशी एनर्जी वाढायलाच पाहिजे. म्हणजे हा ग्राफ कसा यायला पाहिजे होता, मग असा हा हायपरबोलासारखा जायला पाहिजे होता पूर्ण. ठीक आहे. पण तसं नाही होत आहे, मॅक्सिमम जात आहे आणि मग परत डीप होत आहे, कुठे ना कुठे डिप्लीट होत आहे. तर हे नक्की कसं, तर याच्याबद्दलचं ॲन्सर कोणत्या सायंटिस्टकडे नव्हतं. पूर्णच्या पूर्ण क्लासिकल फिजिक्स त्यावेळेचे जेवढेही होते सगळ्यांनी आपलं डोकं वाजवून बघितलं, पण कोणालाही त्याचं ॲन्सर मिळालं नाही. ठीक आहे. तर हे का बरं होतं की जसजशी फ्रिक्वेन्सी वाढते तशी मग एनर्जी का बरं झिरो होऊन राहिली, एनर्जी का बरं कमी होऊन राहिली, याचं मात्र ॲन्सर कोणालाच नव्हतं. ठीक आहे. तर मग याचा ॲन्सर जर कोणी पहिल्यांदा फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला ते म्हणजे कोणी केला, प्लांक नावाच्या सायंटिस्टनी. ठीक आहे. प्लांक केम अप विथ अ न्यू आयडिया. आतापर्यंत क्लासिकल फिजिक्सच्या सायंटिस्टला असं वाटत होतं की ते जे स्पेक्ट्रम निघत आहे ते हार्मोनिक ऑसिलेटरच्यामुळे निघत आहे आणि हार्मोनिक ऑसिलेटर एका पर्टिक्युलर फॅशनमध्ये एनर्जी इमिट करतं आणि ऑब्व्हियसली क्लासिकल फिजिक्सचा जमाना आहे त्याच्यामुळे त्यांनी असंच अज्युम केलं की हे एनर्जी कंटिन्युअस फिनॉमिना आहे, कंटिन्युअसली हे एनर्जी ही इमिट होत राहते. प्लांक नावाच्या सायंटिस्टने एक एकदम डिफरंट आयडिया दिली. जेव्हा त्याने ही आयडिया प्रपोज केली तेव्हा त्याला असं मुळीच वाटलं नाही किंवा त्याच्या मनातसुद्धा असं नव्हतं की आपण काहीतरी क्लासिकल फिजिक्सच्या पिलरला ब्रेक करतोय वगैरे. ठीक आहे. किंवा काहीतरी नवीन आयडिया देतोय असं वगैरे बिलकुल त्याला वाटलं नाही. त्याने फक्त ते मॅथमॅटिकल डिफिकल्टी जी आहे ती सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे याच्यासाठी एक मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन तयार केलं. त्याचं फिजिक्स किती गंभीर आहे हे खूप नंतर कळालं, पण त्यावेळेची त्याची फक्त ती मॅथमॅटिकल युक्ती होती की असं केल्याने हे होऊ शकतं. तर मग काय केल्यानं होऊ शकतं, तर त्याने काय म्हटलं की एनर्जी हा काही कंटिन्युअस फिनॉमिना नसला पाहिजे, एनर्जी हा एका क्वांटमच्या फॉर्ममध्ये होत असलं पाहिजे. एनर्जी जे इमिशन किंवा ॲब्सॉर्प्शन आहे ते एका पॅकेटच्या फॉर्ममध्ये व्हायला पाहिजे. किती पॅकेटच्या फॉर्ममध्ये व्हायला पाहिजे, तर अशा पॅकेटच्या फॉर्ममध्ये व्हायला पाहिजे ज्याची एनर्जी किती असते, h × न्यू असते. एका पॅकेटची एनर्जी किती, h × न्यू. तर एक पॅकेट असेल किंवा मग 2 पॅकेट इमिट करू शकतो तो, किंवा एकाच वेळेस 3 पॅकेट इमिट करू शकतो किंवा 4 पॅकेट इमिट करू शकतो. पण 1.5 पॅकेट अलाउड नाही, 2.5 पॅकेट अलाउड नाही,
2.3 अलाउड नाही, 2.1 अलाउड नाही, 1.9 अलाउड नाही. ठीक आहे. तर असं कोणत्याही व्हॅल्यूज अलाउड नाही, कोणत्याही कंटिन्युअस व्हॅल्यूज अलाउ नाही करता येत. फक्त काहीतरी डिस्क्रीट व्हॅल्यू अलाउ करू शकतो आपण. आणि त्या डिस्क्रीट व्हॅल्यूला रिप्रेझेंट करण्यासाठी एक नवीन सिम्बॉल यूज केला गेला, तो म्हणजे एन, स्मॉल एन. द एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटर विल बी गिवन बाय एन इंटू एच इंटू न्यू. ठीक आहे. तर एच न्यू एका क्वांटमची एनर्जी झाली आणि एन काय आहे, एन मे बी 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक आहे. ते इंटिजर आहे, त्याला फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू अलाउड नाही. ठीक आहे. आणि मग जे काही एनर्जीचं ट्रान्समिशन होईल, ॲब्सॉर्प्शन किंवा इमिशन होईल, ते सुद्धा मग एनर्जी बदलेल. तर एनर्जीसुद्धा कशी बदलेल मग, डेल्टा एन इंटू एच न्यू, त्या क्वांटम पॅकेटच्या फॉर्ममध्येच बदलेल. ठीक आहे. एक तर एका पॅकेटनी चेंज होईल किंवा 2 पॅकेटनी चेंज होईल किंवा 3 पॅकेटनी चेंज होईल. इथे डेल्टा एन सुद्धा किती राहील, 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर प्लांकने मग एक नवीन मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला पुट केला. तर त्या लॉला काय म्हणतो आपण, दॅट लॉ इज कॉल्ड एज अ प्लांक रेडिएशन लॉ. आणि याच्यानुसार आता की नंबर ऑफ ऑसिलेटर जे आहे ते जर समजा एन असतील, ठीक आहे, तर मग प्रत्येक ऑसिलेटरची एव्हरेज एनर्जी किती असू शकते. हे बघा, हे काय झालं, हे एनर्जी ऑफ इच क्वांटा झालं. एका क्वांटमची एनर्जी किती आहे, एन इंटू एच न्यू. आपल्याला ऑसिलेटरची एनर्जी काढायची आहे. तर एव्हरेज ऑसिलेटरची एनर्जी जर आपण काढली, एव्हरेज एनर्जी, तर ती असते एच न्यू डिव्हायडेड बाय ई रेस टू पॉवर एच न्यू ओव्हर के टी अँड -1. ठीक आहे. आता हा फॉर्म्युला जर ईच्या ऐवजी ठेवला, आपण ईच्या जागेवर ठेवला, तर आपल्याला जो फॉर्म्युला मिळतो बघा फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये, ई इंटू न्यू, ई न्यू, ई सफिक्स न्यू इंटू डी न्यू, इट इज इक्वल टू 8 पाय न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब डी न्यू इंटू ई. And instead of capital E bar, we have to put this formula. Okay, if you put this particular formula, you will get the expression like this: 8 pi h nu cube into d nu divided by c cube e raised to power h nu over kt -1. ठीक आहे. आणि मग याला जर तुम्हाला वेव्हलेंथच्या फॉर्ममध्ये आणायचं असेल, तर मग आपला जो फॉर्म्युलाच आहे न्यू इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा. तर डी न्यू इक्वल टू काय राहील, मग याला डिफरन्शिएट करा, -c डिवायडेड बाय लॅम्बडा स्क्वेअर इंटू डी लॅम्बडा. तर जिथे जिथे न्यू आहे तिथे तिथे हा फॉर्म्युला ठेवा सी बाय लॅम्बडा, आणि जिथे जिथे डी न्यू आहे तिथे तिथे हा फॉर्म्युला ठेवा. असं जर तुम्ही ठेवलं तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला मिळेल. अँड दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला इज नोन ॲज प्लांक्स रेडिएशन लॉ. ओके, प्लांक्स रेडिएशन लॉ. अँड दिस पर्टिक्युलर लॉ कॅन फुल्ली एक्सप्लेन, द ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम. ओके, कसा एक्सप्लेन करतो ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम, दोन्ही पार्टचा एक्सप्लेन करतो, लोअर पार्टसुद्धा आणि हायर पार्टसुद्धा. आता इथे बघा, कारण की आपण आता वेव्हलेंथच्या फॉर्ममध्ये इथे बघतोय थोडंसं स्पेक्ट्रम, कधी वेव्हलेंथ कधी फ्रिक्वेन्सी, गोंधळाचं काम नाही, ते क्लिअरच आहे. ठीक आहे. तर हा पार्ट बघा एक्सप्लेन होतो की नाही. केस 1 आहे, व्हेन वेव्हलेंथ इज एच सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा के टी इज ग्रेटर दॅन, व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन 1. आता इथे बघा, एच सी, फक्त एवढं ऑब्झर्व करा, एच सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा. एच सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा म्हणजे काय होते, एच इंटू न्यू. ठीक आहे, एच इंटू न्यू. एच न्यू डिवायडेड बाय के टी इज ग्रेटर दॅन 1 म्हटलं आहे, म्हणजे काय, एच न्यू इज व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन के टी. के टी म्हणजे काय असते, रूम टेम्परेचर. ठीक आहे. मग एच सी इज ग्रेटर दॅन रूम टेम्परेचर म्हणजे काय, जेव्हा फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त असते, रूम टेम्परेचरपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणजे हायर फ्रिक्वेन्सी वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक आहे. तर जेव्हा हायर फ्रिक्वेन्सीबद्दल गोष्ट चालू आहे, तेव्हा हा फॉर्म्युला, ही केस आपल्याला स्टडी करायची आहे. ठीक आहे. आणि हायर केससाठी काय म्हटलं मी तुम्हाला, हायर केससाठी एनर्जी ही कमी होऊन जाते. एनर्जी कशी व्हायला पाहिजे, डिक्रीज व्हायला पाहिजे. तर बघा हा फॉर्म्युला देतो की नाही. जर एच सी अपॉन लॅम्बडा के टी जर ग्रेटर दॅन 1 असेल, तर ई रेस टू पॉवर एच सी अपॉन लॅम्बडा के टी सुद्धा कसं राहील, ग्रेटर दॅन 1च राहील. मग हे जर ग्रेटर दॅन 1 आहे, तर हा जो डिनॉमिनेटरमधला 1 आहे, हे बघा, ई रेस टू एच सी ओव्हर लॅम्बडा के टी, हा पण 1 पेक्षा खूप जास्त आहे. म्हणजे हा जो -1 आहे, हा आपण इझिली निग्लेक्ट करू शकतो. म्हणजे ही जी ब्रॅकेट आहे फक्त ही कुठे जाईल, डायरेक्टली वर जाईल. इथे -1ला ओमिट करू शकतो. तर हा तो फॉर्म्युला बनतो. आणि जर तुम्ही आधीच्या वेन्स लॉशी बघाल, तर हा फॉर्म्युला म्हणजेच काय, एक्झॅक्टली वेन्स लॉ आहे. ठीक आहे. हायर फ्रिक्वेन्सी साईडला कमी व्हायला पाहिजे, तर इथे ऑटोमॅटिकली कमी होईल. आता इथे वेव्हलेंथच्या फॉर्ममध्ये आहे, पण जर तुम्ही इथे फ्रिक्वेन्सीमध्ये कन्वर्ट कराल, तर तुम्हाला असं दिसेल की इथे फ्रिक्वेन्सी डिनॉमिनेटरमध्ये येईल. सॉरी, हा आता लॅम्बडा आहे, लॅम्बडा रेस टू 5 डिनॉमिनेटर असल्यामुळे हा वर जाईल. पण इकडे बघा, ई रेस टू पॉवर एच सी ओव्हर लॅम्बडा के टी आहे, तर हे खाली जाईल.
ठीक आहे. हे खाली गेल्यामुळे डिनॉमिनेटर खूप वाढून जाईल, न्यूमरेटर कमी होईल. म्हणजे त्या मानाने न्यूमरेटर तेवढं वाढणार नाही, पण डिनॉमिनेटर खूप जास्त वाढेल आणि ई ऑफ लॅम्बडा इंटू डी लॅम्बडा इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0. सो दिस इज नथिंग बट द वेन्स लॉ. ठीक आहे. आता सेकंड याच्यामध्ये बघा, आता हे झालं हायर वेवलेंथसाठी. आता लॉंगर हायर फ्रिक्वेन्सीसाठी. आता हे लॉंगर वेवलेंथ म्हटलं म्हणजे काय, शॉर्टर फ्रिक्वेन्सीसाठी. हायर फ्रिक्वेन्सीसाठी आपण वरच बघितलं. आता शॉर्टर फ्रिक्वेन्सीसाठी बघा, इथे काय राहील मग, HC डिवायडेड बाय लॅम्बडा KT इट विल बी लेस दॅन 1. तर HC अपॉन लॅम्बडा म्हणजेच काय म्हटलं, एच न्यू हा KT पेक्षा कमी राहील, रूम टेम्परेचरपेक्षा कमी राहील. म्हणजे काय, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी झाली, म्हणजे एनर्जी कमी झाली ऑटोमॅटिकली. ठीक आहे. हे असं जर असेल तर मग काय होईल, ई रेस टू पॉवर तर मग ई रेस टू पॉवर HC ओव्हर लॅम्बडा KT याला आता आपल्याला एक्सपांड करावं लागेल ना, ग्रेटर दॅन 1 नाही येते, याला एक्सपांड करावं लागेल आपल्याला. याला कसं एक्सपांड कराल मग, 1 प्लस बायनॉमियल एक्सप्लेनेशननुसार याला आपण एक्सपांड करू शकतो, 1 प्लस HC अपॉन लॅम्बडा KT. तर बघा इथे ई रेस टू पॉवर, हा जो ई रेस टू पॉवर HC अपॉन लॅम्बडा KT आहे, याच्या जागी मला इथं काय ठेवता येईल, 1 प्लस HC अपॉन लॅम्बडा KT ठेवता येईल. हे हायर टर्म जे आहे ते मी निग्लेक्ट करू शकतो. ठीक आहे. निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, ई लॅम्बडा डी लॅम्बडा इज सम कॉन्स्टंट इंटू K इंटू T. आता इथे बघा, लॅम्बडा रेस टू पॉवर 4 डिनॉमिनेटरला आहे. फ्रिक्वेन्सीच्या टर्ममध्ये कराल तर हा वर जाईल, म्हणजे न्यू रेस टू पॉवर ॲक्च्युली इथे 2 येतो. हे डी लॅम्बडामध्ये ते कट होऊन जातं. ठीक आहे. न्यू रेस टू पॉवर 2 राहील तिथे, म्हणजे ई न्यू विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द न्यू स्क्वेअर. म्हणजे हा जो लोअर फ्रिक्वेन्सीवाला साईड आहे, ही जी लोअर फ्रिक्वेन्सीवाली साईड आहे, याच्यामध्ये जसं न्यू वाढेल तसं एनर्जी पण वाढेल. तर हा जो प्लँक रेडिएशन लॉ आहे, हा कम्प्लिटली ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करू शकतो. ठीक आहे. आणि त्याने ते केलं. इथूनच इथूनच क्वांटम मेकॅनिक्सचं बर्थ मानलं जाते. ओके. द ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम, द सोल्युशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम इज द बर्थ मार्क ऑफ द क्वांटम फिजिक्स. अँड हिअर ऑनवर्ड्स द न्यू quantum rules they pervade. Okay, they will prevail now. So in the next lecture we will study the photoelectric effect and all. Okay, thank you.